The Hindu Lit for Life into its 8th edition in January, including the Velakku Prize 2012 and the Kasturi Trust Award in 2013. In January 2015, he announced that he was giving up writing when his novel Madhura Bhagan was attacked for defaming a community. The Hindu Lit for Life then expressed solidarity with the novelist, and a resolution was adopted at the festival which read, "We, the community of concerned citizens assembled at the Hindu Lit for Life, condemn in the strongest possible terms the attempt to silence the brilliant Tamil writer and stand in solidarity with him. It urged the state government to take action against those responsible for intimidating the writer." In July 2016, the Madras High Court ruled in his favor. Mr. Murugan then resumed his writing. N. Kalyan is a Chennai-based translator of contemporary Tamil fiction and poetry in English. He has published 10 volumes of Tamil fiction and translation, with 2 more books forthcoming in the near future. Ashokamitran, Vasanthi, Poomani, Devi Bharati, Perumal Murugan, and Salma are among the authors he has translated. He has also translated over 200 poems by leading contemporary Tamil poets published in journals and anthologies in India and abroad. He also regularly contributes essays, reviews, and articles on literature, culture, and public policy. In February 2017, he received the prestigious Pudumai Pittan Award given by Velakku for his contribution to Tamil literature through his translation. Our special guest, T.M. Krishna, is a well-known Carnatic musician, researcher, and scholar who speaks and writes on issues that affect the human condition and about matters cultural. He has co-authored Voices Within, Carnatic Music, Passing On an Inheritance, and A Southern Music, The Carnatic Story, for which he was awarded the 2014 the Tata Literature Award. He is the driving force behind the Swanubaha initiative and has been part of inspiring collaborations such as the Chennai Porambokku Padal, performing with Joga Paz, and bringing onto the concert stage the poetry of Perumal Murugan. In 2016, Krishna received the Raman Magsaysay Award in recognition of his forceful commitment as artist and advocate to art's power to heal. He has just received the Indira Gandhi Award for National Integration. I will welcome our distinguished guests and request them to come on stage. May I now request Mr. Rajiv Lochan, CEO and MD, the KSL Group, to hand over the mementos to our guests. Thank you, sir. Moving on to the main event, may I request Mrs. Nirmala Lakshman, Director, the Hindu Group, and Director of the festival, the Hindu Lit for Life, to hand over the copy of The Goat Thief to Mr. T.M. Krishna for the unveiling.
Thank you, ma'am. I now invite Mr. Kalyan Raman to say a few words. Thank you. Friends, it's a very happy occasion for me to be here when the first collection of Perumal Murugan stories is released in English translation. And it makes me even happier that I happen to be the translator of that work. And it's very important that the short stories of Perumal Murugan are made available to a wider readership for the first time in English. I have made some remarks on my experience of translating these stories, reading them and then translating them in the translator's note in the book. So I'm not going to repeat myself and make those same remarks again. But I would like to make two observations about the stories and the language and the diction or the narrative style, which is what engages a translator more. The first thing that I noticed about these stories is that, and I told Perumal Murugan actually, that the central character in all the stories is very alone and very isolated. And these are people actually who don't have, who don't have the space to forget themselves. All of us, in our drive, in our intent, in our this thing, we do forget ourselves and we do act upon the world. But somehow these people don't seem to have that space, and therefore the focus is on what is happening to them, to their inner world, and also what is happening to them in a moment of crisis, usually in all the stories. So this is something that normally doesn't occur in modern literature all that much, where you take a person in isolation and that person actually, all the characters, their inner life is not very profuse. They're not people out of Joyce or Alice Munro, where there's a lot of culture and there's a lot of other superstructure, the urban life, technology, all of that. They're not imploding on the world, but they're imploding within themselves. And this is something that I found very fascinating about these stories. And there is no way to actually describe the interior monologue of these people and describe their isolated condition, except in a very subdued language. And that is the craft of Perumal Murugan, I think. And he's done it very well. And this is very different from the way he does it in his novels, which are sprawling, expansive. They touch upon so many aspects of living. Here, each short story is sort of very condensed and almost magical in the way it works. But I also found that that narrow as the canvas seems to be in a short story, when you have a collection of them, then it's an opportunity to have a very powerful, to make a powerful thematic statement. And I think that in The Goat Thief, certainly this thematic statement about, of course, you will read about it in Murugan's preface, the statement about exceptions and what happens to them in the world, in a very unsentimental, but at the same time in an extremely compassionate way. This is something that I think is very special about this collection. Now, as far as a translator is concerned, you worry about whether all these things that you see in the work, that you're able to see in the work of the reader, whether they're replicated in the text. Now, the thing is that you can't do it consciously. I mean, like you absorb, you have an immersive experience of the story, and then you begin translating almost instinctively. I mean,
you can revise and revise, but none of it is really conscious. I mean, you do it, you place a bet on one word instead of another and so on. So, I mean, as all of you know, translation is actually making thousands of choices, when you do it from one language to another. So whether I have been able to replicate all the nuances and subtleties of this very extraordinary bunch of stories is something that only the reader can judge. So I hope you will read and enjoy this collection. Thank you. Thank you, sir, for your insights about the book and the translations. I now invite Akhila Krishnamurthy from the Hindu Lit for Life team to read a passage from the book. An excerpt from a story titled Shit, translated from P. In those days, we stayed in a remote suburb of the city. The house we lived in had many rooms and an inbuilt magic. The 5 of us, who were bachelors but not quite celibates, scarcely knew how to make proper use of those rooms. We preferred to loll around as we pleased. Our meager possessions lay scattered across all the rooms. Trash accumulated in the house in a myriad of unexpected ways. Our house was made livable only when some good woman swept the house every day and took out the garbage morning and evening. The house was so big and spacious that it took a few seconds for us to grasp who exactly was speaking from which room. Its wide windows opened to a view of the surroundings. Laden with flowers like white specks, overgrown parthenium shrubs peeked in from everywhere. A stretch of 2 or 3 large vacant plots lay between the house and its nearest neighbor. We were content to roam within the confines of the house. We neither felt the urge to inspect the surroundings, nor harbored any perverse desire to breathe in the open air. The expansive freedom of those big rooms were enough for us. To meet the requirements of the day, whenever one of us came by a few high-value currency notes, we had equipped ourselves with a water jug and a few tumblers. Our voices rose in the night, resembling the howls of wild animals, but they faded away in the open without reaching anyone's ears. We were fortunate to have this wonderful freedom to satisfy the legitimate urges of our youth. We had conducted many inconclusive debates under the cool light of a green bulb, often in a wobbly state of intoxication. When the violent urge to tear into one another got out of hand, it led to shouting, weeping, and physical assault. Our house was the arena where many different ideas animated by concern for society clashed furiously with one another. All of us had solutions for everything, and the starting point of our debate would always be about which solution was appropriate. As the heat of the debate mounted, we babbled more and more and struggled to speak coherently. At such times, fancying ourselves as divine incarnations, all of us reached for the speaker's throat with our hands, intending to snuff out his voice. On normal days, we barely had the time to sit and have a leisurely chat with one another. When someone eventually realized that the pile of trash had grown even bigger, he would clean up the house if he could spare the time. When the trash was swept, gathered, and scooped up, stinking dead frogs and house rats were found in it. The droppings of house lizards would have collected in a corner. Bare skeletons of charred cockroaches and house crickets lay in a pile. Adengappa, we seemed to be cohabiting with so many different creatures we laughed and joked amongst ourselves. We marveled at the thickness of our nostrils, which couldn't be penetrated by the stench from the carcasses. Now and again, a cat appeared from nowhere and jumped in through a window, clutching a prey. A garden lizard or field mouse or birdling would be writhing in the deadly grip of its teeth. It entered the house, moved casually to a corner of its choice, and settled down to consume its prey with slow deliberation,
licked its chops, opened its mouth in a wide yawn, and then went away. Our house was a suitable haven where it could eat its prey without disturbance. The remains discarded by the cat were strewn in the corners of several rooms. The foul odors from those remains never bothered us much either. Why make a fuss about the stink in our house? Isn't society itself a warehouse of bad odors? We would philosophize thus and ignore them. But a horrid stench that wouldn't go away entered our rooms and began to invade our spaces. At first, no one took it seriously. Usually, a carcass that gave off a powerful stink dried up and shrank in a couple of days, then dwindled to nothing. We expected the stench to vanish soon, but it seemed as if the stench had vowed not to give up until it had made our nostrils feel its fetid strength. We tried to console ourselves with the theory that the stench came from far away and had carried all the way to our house because of the windy season. No way. The stink was present even when the wind changed direction. It gradually grew in intensity. In an unprecedented move, all of us joined hands and cleaned the rooms together. The walls shone bright after the cobwebs were removed. The stucco floor acquired a sheen once it was rid of even the small stains. Seeing the skeletons and the withered carcasses in the trash, we screwed up our faces and declared that they must have caused the stench. Whenever the cat appeared at any window, we were ready to launch an attack. Frightened by our hostility, the cat kept up a plaintive mewl that circled around the house all through the night. We also took some steps to make the house fragrant. After collecting and throwing out all the trash, we fumigated the house with incense. We bought phenyl and sprinkled its solution everywhere. It seemed like the stench was somewhat under control. The following morning, the stench worsened. Once we were sure that the stench was not coming from the decomposing bodies of small creatures, we wondered what else it could be. Meanwhile, we exchanged gloomy thoughts among ourselves about its impact. That the stink made it difficult to think about anything. That it felt like a worm was burrowing relentlessly through our head. That breathing this foul air would reduce our lifetime by half, and that we would become hollow-eyed from prolonged sleep deprivation. We looked for remedies, like shifting to a different house. After someone mentioned that it could be the sorcery of the seductive ghost, a faceless virgin girl who had hanged herself in that house, we were afraid to stay alone. With or without offering reasons, some of us began to spend the night out, staying with friends. The stench whirled around relentlessly inside the house and invaded all the rooms. Although some of us thought that it smelt like fresh, moist shit, no one said it aloud. In the end, that hunch turned out to be true. A friend who ventured to the back of the house for some reason rushed back in panic. Along with disgust, pride at having discovered something also glowed on his face. It was nothing extraordinary. The pipe from the toilet to the septic tank had broken in the middle. The shit from the toilet had come out through the breach and spread in a heap at the back of the house. Hidden among the overgrown thickets of Parthenium shrubs, the shit heap wasn't readily visible. Little by little, the smell had traveled outward, entered the house with a stranger's diffidence, and in time begun to roam freely inside all the rooms. While each of us had solutions ready at hand for all the world's problems, we didn't know what to do about this one. We could only exchange vacant stares with others around us. Thank you, Akila, for the captivating reading. I'm sure this has set the perfect tone for the discussion that is to follow now. So without further ado, over to you, gentlemen. Vanakkam and good evening. Firstly, it's going to be kind of a bilingual evening, both in Tamil and in English. So, are there many people who don't understand Tamil here? Okay, good. So, the parts that you don't understand, we'll try and translate. The rest you can guess.
No, I'm just joking. We will help you out. I just want to first say that these stories are riveting. I read them, and you can't keep this book down simply because the intensity of the stories, the layering that you yourself heard the layering, and brings them completely alive, and you actually get into the skin and the lives of every one of those protagonists in these short stories. It's marvelous, honestly marvelous. And I must congratulate Mr. Kalyan Raman for absolutely brilliant translation, sir. Thank you very much, because the pulse of the language of Tamil is somehow completely there in this book, if you know what I mean, you know. And yeah, because it does feel that way, though it's an English book. You can almost feel the scenario, the context in Tamil, in that sense. So it's a beautiful translation, and first of all, great appreciation for a fabulous work. Thank you. And needless to say, Murugan sir, oru kadayum nichayama it shakes you up. Every one of these stories shakes you up, and adukku ungalku oru periya paaraattu. Modal kelvi I think 83 சிறுகதைகள் இருந்ததா? அதுலேருந்து இந்த 10 செலக்ட் ஆச்சு. 83 ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் விச் தீஸ் 10 was selected. ஸோ அது என்ன செலக்ட் பண்ண ரீசன் என்ன, அதோட ப்ராசஸ் என்ன, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய முதல் சிறுகதை தொகுப்பு இது ஆங்கிலத்தில் வெளிவருகிறது. இதை வெளியிடக்கூடிய ஜக்கர்நாட் பதிப்பகத்திற்கும் இந்த வெளியீட்டு விழாவை ஏற்பாடு செய்துள்ள ஹிந்து லிட் ஃபெஸ்ட் அமைப்புக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிருஷ்ணா கேட்டது போல் நான் ஒரு 1988 கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருஷமாக சிறுகதைகள் எழுதிட்டுருக்கேன். நாவல், கவிதை, இப்படி கட்டுரை, இப்படி பல விஷயங்களில் பல வடிவங்களில் நான் எழுதிட்டுருக்கிறதுனால சிறுகதை குறைச்சலாக தான் எழுதியிருக்கிறேன்னு நான் ஃபீல் பண்ணினது உண்டு. I've been writing just keep it closer to you. I've been writing short stories for about 30 years, since the mid-80s, and since I've been involved in writing in various forms, like novels, essays, and so on, and even poetry, I didn't concentrate on writing short stories. So they were not. எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வடிவம் சிறுகதை. ஏன்னு சொன்னால் அது ரொம்ப ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ரொம்ப ஒரு சவாலான ஒரு வடிவம். ஒரு நாவல் எழுதும்போது ரொம்ப ஒரு சுதந்திரமாக நடமாடுறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். ஆனால் சிறுகதை அப்படி இல்லை. அதுக்கு ரொம்ப ஒரு கட்டுத்திட்டமான ஒரு வடிவம் உண்டு. அதுக்கு உட்பட்டு நடக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது. அதனால் ஒரு இடைவெளி விடு. Yeah, right. Just keep the mic next to you. Yeah, he says the short story, the form of the short story is something that is very close to me, and I like it a lot. And it's also very challenging for a writer to handle that form. In a novel, you have the space to really walk around and also travel through time, perhaps. But in a short story, the space is very confined, and therefore it becomes very challenging to write a short story in which the form is realized fully. அப்படி இருந்தும் ஒரு கிட்டத்தட்ட 30 வருஷத்தில் ஒரு 83 கதைகள் எழுதியிருக்கேன். இந்த கதைகள் எல்லாம் 2015 என்னுடைய புத்தகங்கள்லாம் மறுபதிப்பு போடும்போது இந்த 83 கதைகளும் ஒரே தொகுப்பாக காலச்சுவடு பதிப்பகம் தமிழில் வெளியிட்டாங்க. அந்த சமயத்தில் இவங்க ஜக்கர்நாட்டில் இருந்து அவங்க ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணி அதில் என்னுடைய சிறுகதைகள் ஒன்று
டிரான்ஸ்லேஷனில் போடுறதுன்னு முடிவு பண்ணாங்க? In spite of the fact that, you know, the short story was challenging and that I did not concentrate on it, it wasn't top of mind. I've written about 83 short stories over a period of 30 years. And in 2015, all the stories were collected into one volume by Kalachuvadu Padipagam. It was around the same time the company Juggernaut Books, which was a new publishing company, which was based on digital publishing, and they had an app on which they were releasing their publications. They had contacted you. அதுக்காக கல்யாணராமன் சார் வந்து ஒரு 3-4 கதைகள் ஒன்று பண்ணார். அந்த கதைகள் எல்லாமே என்ன கதைகள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத என்கிட்ட என்னை தேர்ந்தெடுத்து தர சொல்லி பண்ணாங்க. நான் தேர்வு செஞ்சது ஒரு 2-3 அளவுகோல் வச்சுக்கிட்டு நான் தேர்வு செஞ்சேன். Yeah. Okay. So. Okay. Yes. Okay. Fine. Let him just talk. நீங்க முடிச்சிருங்க. Fine. That's fine. சரி. So. Okay. சரி. எல்லாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், பட் நிஜம். சரி, பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. எனக்கு தமிழ்லேயே நீங்கள் பேசணுன்னா நான் ஃப்ளோவாக பேசிக்கிட்டே இருங்க, கவலைப்படாதீங்க. நான் வந்து ஒரு 2-3 வரையறையை வச்சுக்கிட்டு அந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கான கதைகளை செலெக்ஷன் பண்ணேன். முதலாவது, எனக்கு எழுதும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மனநிறைவு தந்தது, இது கிட்டத்தட்ட இப்போ நல்லா வந்திருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணுன கதைகள், அதை வந்து நான் முதல்ல எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கதைகள் எப்படி தமிழ் வாசகர்களுக்கு அதிகமாக போய் சேர்ந்தது, எந்தெந்த கதைகள் வந்து தமிழ் வாசகர்களால் நிறைய எதிர்வினை செய்யப்பட்ட கதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு நான் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தேன். அதற்கப்புறம் இவர் கல்யாணராமன் சாரும் சிவப்பிரியா இவங்க 2 பேரும் படிச்சுட்டு அதிலிருந்து பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து அது இல்லாமல் நான் எடுத்து கொடுத்த கதைகள், சில கதைகள் வேண்டான்னு வேறு கதைகள் கொடுக்க சொல்லியும் கேட்டாங்க. அப்படி ஒரு கதை நான் அதிகம் தமிழில் கவனிக்கப்படாத ஒரு கதையும் நான் கொடுத்தேன். அந்த கதையை வந்து சார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னு பண்ணார். ஆந்தைகள் அலறலை நிறுத்திய இரவு அப்படிங்கிற ஒரு கதை. அந்த கதை தமிழில் உயிரெழுத்துங்கிற பத்திரிக்கையில் பிரசுரமாச்சு. அந்த சமயத்தில் அதுக்கு நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் அந்த கதையை. ஆனால் ஒரு பெரிய அதுக்கு எதிர்வினையே ஒன்றும் வரலை. அதுக்கப்புறம் ஆனால் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு அந்த கதையை நான் கொடுத்த போது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக, சார் ரொம்ப அருமையான கதை அப்படின்னு ஒரு சொன்னார். அவங்க சிவப்பிரியாவும் அந்த கதையை ரொம்ப நல்ல கதைன்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது. அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கதைகளையும் வாசகர்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கதைகளையும் இதில் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தேன். அந்த அடிப்படையில் தான் இது துவக்கப்பட்டது. இப்போ இந்த கதைகள் பற்றி என்னோட ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன், அதை வச்சு உங்களோட ஒரு இது, இப்போது ஜென்ரலாக ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எஸ்பெஷலி எடுத்திங்கன்னா ஒரு விஷுவல் டிஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய இருக்கும். அந்த இன்சிடெண்ட்டோ அந்த சூழலோ அந்த இருக்கிற இன்டராக்ஷன் ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாம் ஒரு விஷுவல். இந்த கதைகளில் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டுனா இந்த நாற்றம், வாசனை, இது நிறைய இருக்குது இந்த கதைகளில். தட் இஸ், யூ ஆர் என்டரிங் த ஸ்டோரி த்ரூ ஓடர் அண்ட் த்ரூ சவுண்ட், விச் ஐ ஃபைண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இன்ஃபேக்ட் இது நான் இந்த பீ கதை மட்டும் சொல்லலை, பட் மிச்ச கதைகளும் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்மெல் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். இப்போ அந்த கோட் தீஃப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ ஸ்மெல் இன் தட் ஹோல் ஸ்டோரி. இது ஐ ஃபைண்ட் இட் ஃபேசினேட்டிங் பிகாஸ் மோஸ்ட் பீப்புள் டோன்ட் ரியலைஸ் தட் ஆக்சுவலாக ஸ்மெல்லாக இருக்கட்டும், சவுண்டாக இருக்கட்டும், தே ஆர் மச் மோர் பவர்ஃபுல் இன் கெட்டிங் யூ டு ஒரு லொக்கேஷன். அந்த இடத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்மெல் அண்ட் சவுண்ட் ரொம்ப குவிக்காக கொடுத்துரும். இது நேச்சுரலாக நீங்கள் அப்படி எழுதுறீங்களா, இட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு தீஸ் ஸ்டோரிஸ்? பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல், இட்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் இட் ட்ராஸ் யூ இன் டு அந்த ஒரு கேரக்டரோட லைஃபு, ஒரு டிஃபிகல்ட்டி, ஒரு கான்டெக்ட் ரொம்ப குவிக்காக வந்துடுது. இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு நாற்றம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது கிருஷ்ணா சொல்லக்கூடிய இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப புதுசாகவும், அவர் இந்த மாதிரி ஒரு அப்சர்வேஷன் சொல்கிறாருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. அவ்வளவு கான்சியஸாக நான் வந்து இந்த நாற்றம், இது சவுண்டு, இது ரெண்டையும் நான் அவ்வளோ கான்சியஸாலாம் நான் எழுதலை. அது
இயல்பாக என்னுடைய கதைகளில் வந்திருக்குது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அது எப்படி வந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னா, பொதுவாக நான் ஒரு கிராமத்து வாழ்க்கை விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன். எங்களுக்கு வந்து இந்த மனம் வாசனையை அடிப்படையாக வச்சு இயங்குவது அப்படிங்கிறது விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஒரு பயிர் வந்து நாற்றாக இருக்கும்போது இருந்து அடுத்து அதனுடைய விளைச்சல் தானியம் களத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான வாசனை வந்து இருக்கும். அந்த வாசனையை வச்சு இப்போ இது வந்து விளைஞ்சிருச்சா விளையிலையா, என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி இப்போ இந்த கோட் தீஃப் கதையில் சொன்னார், ஆடு மாடுகளையும் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ ஒரு ஆட்டுக்கோ மாட்டுக்கோ உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதுகிட்டருந்து வரக்கூடிய வாசனை வேறுபட்டுரும். அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்புறம் வந்து எந்த சமயத்துலேயும் ஒரு விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கை பார்த்திங்கன்னா எப்போதும் ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோடு சுற்றுப்புறத்தை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை தான். இப்போ இன்னொரு கதையில் கூட ஒரு வேலி பற்றி எழுதியிருக்கேன். அந்த கதையில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேலி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதில் இருக்கக்கூடிய பாம்பு, ஓனா, இந்த மாதிரியானது இருக்குது பாருங்கள். அதையெல்லாம் அதனுடைய அது ஊறக்கூடிய சத்தத்தை வச்சே இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை வந்து அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து வந்ததுனால எனக்கு இது வந்திருக்கலான்னு எனக்கு தோணுது. இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷமாக ஒரு கல்லூரி ஆசிரியராக இருக்கிறேன். அதனால் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன், நான் எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு விவசாயிக்கான அந்த இயல்புகள் என்கிட்ட வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு உண்டு. அதனால் நான் வந்து ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கட்டாயம் வந்து ஒரு ஆடு வச்சு வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எனக்கு இருக்குது. ஆனால் இப்போ கிருஷ்ணா இந்த அப்சர்வேஷன் சொல்லும்போது உண்மையில் எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த இயல்புகளை நான் இழக்கல அப்படின்னு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. It's on, I think. I also want to say one thing here, which is that which I observed in these stories and which I tried to make a remark on it, is that unlike we urbanites, the Murugan's people, they're not caught up in abstractions. You know, they have a direct connection with the elements around them, you know, with the elements of nature. And therefore, what is smell actually? Smell is actually, all birth and decay in nature is accompanied by smell. You know, dead cells smell a lot. You know, that's really what it is. And they have no screen between the process of nature and themselves. Because they don't get caught up in abstractions and psychology and all that. So even their inner life is very elemental, as you will see in these stories. And therefore, you can't tell their stories without these things. Yeah, but I mean, just saying that the power of the smell, the idea of any scent is remarkable in these stories. And it all, in fact, in a way, that those drive the whole stories. இது சேர்ந்து ஒரு கொஸ்டின் தான். உங்கள் கேரக்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா, இப்போது கோட் தீஃபாக இருக்கலாம், இல்லாட்டா இந்த ஷிட்டாக இருக்கலாம், இல்லாட்டா மிச்ச கதை எல்லாத்துலேயும் எடுத்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டே கிடையாது. ஆஸ் அ ரைட்டர் நீங்கள் இப்போ கோட் தீஃப் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு திருடன், அவன் திருடினது தப்புன்றது கதையில் வரவே வராது. அவங்க துரத்தின்னு வரவங்க வந்து அவங்க துரத்தது கரெக்ட் தான், அவன் திருடி இருக்கான், அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டே கிடையாது எல்லா கதையிலையும். அதே மாதிரி இந்த ஷிட் கதையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா, இந்த 4 பசங்க இந்த வீட்டில் இருக்காங்க, அவங்க வந்து அவங்களோட செப்டிக் டேங்க்ல வந்து the shit is coming out, so they invite somebody to clean it. There is a manual scavenger who comes. The scavenger is soaked in shit. Now these are people who discuss all the politics of life, communist thinking and all that, but they can't handle that. But there is no judgment. அவங்களோட ரியாக்ஷன் பற்றியும் ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாது, அவரோட ஒரு சிச்சுவேஷன் there is no. So இந்த ஒரு பேலன்ஸ் as a writer to make just an observation but not take a position. So you allow the reader to absorb the whole context
ராதர் தென் உங்களோட ஒப்பீனியன் ஆஃப் த கான்டெக்ட் வரதே கிடையாது. ஸோ அதில் ரொம்ப ஒரு அழகு இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நான் ஏன் இது சமுதாய ரீதியாக ஆக்சுவலாக பேசுகிறேன். ஏன்னா சமுதாய ரீதியாக பேசுகிறச்ச பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு எக்ஸாக்ட் ஒரு கான்டெக்ட் எடுக்கிறச்ச நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட்டோட தான் அந்த கான்டெக்ட்டே பார்க்க முடியுது. அது ஒரு ஹோல் சீன் நம்மளுக்கு அதனால் கிடைக்காது. இப்போ உங்களுக்கு 2 பேரோட கான்வர்சேஷன் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன், நான் ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணிட்டேன் எந்த சைடு ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் ஐ எம் லிசனிங் தோன்றுது. பட் உங்கள் கதையில் அந்த ப்ராப்ளமே வரது கிடையாது. இதை பற்றி கொஞ்சம் பேச முடியுமா? இது ஒரு கதையில் ஒரு முடிவு அல்லது ஒரு தீர்வு சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குது. இது மார்க்சிய அடிப்படையிலையும் எங்கல்ஸுடைய ஒரு கொட்டேஷனை ரொம்ப பிரபலமாக சொல்லுவாங்க. தமிழில் அது நிறையவே பேசப்பட்டிருக்குது. எங்கல்ஸ் ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வை தட்டில் வைத்து வழங்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொன்ன அந்த கொட்டேஷனை ரொம்ப பிரபலமாக காட்டுவாங்க. நான் கதைகள் எழுத வந்த காலத்தில் என்னுடைய தொடக்க கதையில் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நான் இருந்திருக்குது. எல்லா கதைகள்லையும் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் நான் எழுத வந்த அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு கிடைத்த நண்பர்கள், வழிகாட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க, அவங்களோடான டிஸ்கஷன் இதெல்லாம் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு வந்த சமயத்தில் அப்புறம் படைப்பு பற்றி எழுத்து பற்றி என்னுடைய பார்வை மாறுச்சு. அந்த அடிப்படையில் தான் கிட்டத்தட்ட நான் முதல்ல எழுதின ஒரு 10-20 கதைகளில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மாதிரி எல்லா தரப்பையும் கொண்டு வர்றதுங்கிற அந்த அம்சம் இருக்காது. ஒரு சார்பு இருக்கும் அதில். ஆனால் பின்னாடி நான் அதிலிருந்து நிறைய மாறிட்டேன். என்னுடைய பார்வை ஒரு படைப்பை பற்றி எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு தரப்பையும் அவங்களுடைய தரப்பை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கறது தான். வெளிப்படுத்துறது, அது என்ன சொன்னால் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது தான் நான் செய்கிறது. ஒவ்வொரு தரப்புக்கும் அந்தந்த இடத்துல ஒரு கேரக்டர் வருதுன்னா அந்த கேரக்டர் அந்த இடத்துல உண்மையில் அவங்க என்ன ஐடியாஸ் வச்சு பேசுவாங்களோ அதை கொண்டு வரணுங்கிறது தான். அப்போ ஒட்டுமொத்தத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்களுடைய கருத்தோட்டத்தோடு இருப்பாங்க. அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டா போதுங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இதெல்லாம் சேர்ந்து இயங்கும் போது அதனுடைய விளைவை நான் சொல்லுவேனே தவிர அதை கொண்டு ஒரு தீர்வை சொல்கிறதுங்கிறது இல்லை. அதில் நிறைய காரணங்கள் அதுக்கு உண்டு. ஏன்னு சொன்னால், இப்போ நாம் ஒரு தீர்வை சொல்கிறோம்னா ஒரு கதையில் பல விஷயங்களை, பல வேல்யூஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நாம் டீல் பண்ணுறோம். அப்போ வேல்யூஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டதாக இருக்குது. அப்போ இன்றைக்கி நான் எழுதுகிற கதை ஒரு 10 வருஷம் கழித்து எடுக்கும்போது இதிலிருந்த வேல்யூஸ் அப்போ மாறி இருக்கலாம். அப்போ நான் அதையெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கிறேன். அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறதில்ல. இப்போ இந்த திருடன் கதையில் பார்த்திங்கன்னா, அந்த கதை தமிழில் வந்தபோது என்னுடைய கதைகளில் ரொம்ப கவனிக்கப்பட்ட கதைகளில் அது ஒன்று. கோட் தீஃப்னு இப்போ இருக்கிறது, வெள்ளி மீன் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தமிழில் வந்தது. அந்த கதையில் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த கதையை படிச்சுட்டே வரும்போது ஒரு திருடன் அவன் ஒரு திருட்டுக்கு ஆடு திருடுறதுக்கு போகிறான். அப்போ மக்கள்கிட்ட மாட்டிக்கிறான். அப்போ அவங்ககிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவன் என்ன செய்கிறாங்கிறது தான், போய் ரொம்ப கடுமையான ஒரு புதற்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சிக்கிறான். சுற்றியும் சூழ்ந்து நிற்கிறாங்க. அப்போ கதையை படித்தவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவன் திருடனாக இருந்தாலும் அவன் எப்படியாவது தப்பிச்சிடணும், அவங்கக்கிட்ட மாட்டிடக்கூடாதுன்னு கதையை படிக்கும்போது அவ்வளோ பதட்டமாக எங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. உண்மையில் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஏன்னு சொன்னால், நான் நினச்சது அந்த கதையை அந்த திருடனுடைய கோணத்தில் தான் நான் அந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு விரும்பினேன். அதே சமயம் மற்றவர்களுடைய கோணத்தையும் நான் எதையும் மறைக்கலை. அவங்க இப்போ எப்படி செயல்படுவாங்களோ அதை கொண்டு வந்திருந்தேன். அந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் திருட்டு சரி தப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இது வந்திருக்காது. அப்புறம் திருட்டு சரி தப்புன்னு என்ன அடிப்படையில் சொல்கிறதுங்கிற கேள்வி எனக்கு உண்டு. எல்லா மனிதர்கள்கிட்டையும் நாம் மோசம்னு சொல்லக்கூடிய குணாம்சங்கள், அந்த குண இயல்புகள் ஒரு குறைஞ்சபட்சமாவது இருக்குது. அது வெளிப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு